My name is Dr. Kcep Cral. I'm the head of Western Region in Kcep Cral program. My job is to coordinate and facilitate 5 counties in Western Region. In Western Region, we are covering Nakuru County, Nandi, Kakamega, Bungoma, and Trans Nzoia. In these counties, we cover 2 sub-counties, so that we are working in a total of 10 sub-counties and 51 wards. Kcep Cral started in this region in 2015, and the implementation started in 2016. We mobilized and recruited a total of 65,000 farmers. We are working with these 65,000 farmers, whereby 20,000 farmers, we gave them inputs. We gave them inputs where the farmers, when they are recruited, after they are vetted, these are the smallholder farmers. They pay after they have been vetted to confirm that they are a smallholder and they are resource poor. They pay 10% of the production cost of 1 acre. Then the program pays 90% of that cost. First of all, the farmer, after we recruit them, they are introduced with the Kcep Cral program. As you can see, we are not very many. Like in Western Region, we are a staff of 7. The headquarters is in Nairobi. It's covering 3 regions. The other region is in Coast, covering 2 counties. And then in Eastern Region, they are covering 5 counties. So we are working in a total of 13 counties, headquartered in Nairobi. So in the region, we only 7 staff. Technical officers, we are only 4. Then we have 2 drivers and the PRA. So you see, working in all these 5 counties, we work with the Ministry of Agriculture as our key implementers, and also we work with other partners. For example, Ministry of Agriculture, county government is our key implementer. Then we have CALRO, because whatever the farmers produce, as we have seen here in the exhibition, the CALRO is our Kenya Agricultural Research Institution. They do the research, they do the soil sampling, and then they recommend which fertilizers to use, which seed to use, which agrochemicals to use. In Western Region, our value chains are maize beans and Irish potatoes. The other regions, they have different value chains. So we facilitate, after recruiting, we facilitate these partners to work. We facilitate the county government to work with us. So after coordination, we do the facilitation. So what we do after recruiting the farmers are trained. They are trained on a financial literacy, whereby they open accounts with the bank. We also work with agro dealers. We recruit them, we vet them. They are trained by AgMark, which is also another partner of ours, who make sure that the agro dealers we are working with have good conduct, they have ethics, and they stop what the research has recommended. So this agro dealer also opens an account with the bank, and then the farmer opens an account with the bank. The program opens an account with the bank. These 3 accounts are linked. So the farmer, when they pay their 10%, they pay to the account. Then the program pays the 90% in the account. And then the farmer is given the POS, the ATM card, where they go to the agro dealer to pick the inputs. The inputs they pick are what has been recommended by the research, that is CALRO. So they'll pick the fertilizers, they'll pick the seeds, they'll pick the hermetic bags, and all the necessary inputs they require in 1 acre. For the first year, they pay 10%. For the second year, they pay 40%. The program pays 60%. The third year, they pay a whole 100%. The program continues to train and mentor them and coach them to be financially sustainable, and also to make sure that the consecutive years, now they can stand on their own and carry out agribusiness. Our main objective is to ensure that these farmers can graduate from subsistence farming to commercial farming.
We make sure that they are trained on production, they also trained on aggregation, and they also trained on marketing. These farmers, after they've been recruited, they are put in groups of 25 for production training purposes. And then after they have produced, they also put again in clusters or CBOs, where now they are trained on aggregation and marketing. We don't want brokers or buyers to go to the farms. The buyers come to the aggregation centers to buy the produce they want. So after we put them in the CBOs, okay, we have a total now of 2,600 farmer groups. Then after that, they are put in collection centers. Every ward, I've said we work in 51 wards. Every ward we have formed a collection center, which we have equipped with the post-harvest equipment. They have a moisture meter, they have a sieve, they have a tarpaulin, and they have a weighing scale to ensure that the produce that is brought to the collection center, it is controlled. The quality of the produce that comes from there, that's the maize and the beans, is of very high quality, so that buyers can pay a premium. The prices that the produce that's sold at the collection center is sold at a better price than the price that is sold at the farm, because of the work that the farmers do at the collection center to ensure that the produce is of high quality. Our key buyers, we are working with the World Food Program, who buy our produce from our collection centers and take it to other places. We also work with the millers. We work with the other buyers even from other countries to come and buy our produce. After the collection centers, we have gone ahead and constructed warehouses like this one. You see, this Mauka warehouse is one of the warehouses that has been constructed by Kcep Cral program. In total, in the region, we have 18 warehouses. So the produce is not sold at the collection center, because the collection center, the farmers have makeshift stores. But this warehouse is at the standard, whereby you can even do warehouse receipt system. They have pellets. They are also equipped with the post-harvest equipment, so that here at the warehouse, the farmers is not in a hurry to sell. Like now we are doing harvesting at this time, so the farmer can now keep the produce until around January, February, March, when the prices are now very high. One store for free, or any amounts that are supposed to these warehouses belong to the farmers. Okay. So we have same farmers who recruited at the beginning. When they come to the collection center, they elect leaders. Then the 3-4 collection centers are elected again. They come here and we form a management committee to manage the warehouse. They are trained on warehouse management. They are trained on agribusiness. They are trained on aggregation and marketing. We link them to the buyers. So all our buyers know where these warehouses are. So when the farmers bring their produce here, it's them to understand each other, to know that when you bring your produce here to be sold, they can charge them maybe 50 bob or 100 bob for administration of their warehouse, so that when they sell, for them to be able to run. Na mkulima akitaka kuingia kwa hii shirika anafanya namna gani? Akitaka kuingia kwa hii chama ili atembee na nyinyi, anafanya namna gani? Vile nimesema, vile tulipoanza 2016, tulikuwa na baraza kama hii. Tukaitana baraza kubwa ya wakulima wote kwa chief. Kwa tangazia kwa Kcep Cral iko hapa. And the requirement is that lazima ukuwe na shamba eka moja. Na ukuwe resource poor. Yaani mkulima ambaye hapo mbeleni hangeweza kupanda eka moja na mbolea inayoitakana. Ukiona hapa Nakuru, eka moja ndio produce, you need 2 bags of planting fertilizer and 1 bag of top dressing fertilizer, 10 kgs of seed. Sasa wakulima wengi hapo mbeleni walikuwa tu wanapanda bila mbolea, ama wanapanda na mbolea ambayo haitoshi. Mtu ananunua kama gorogoro 5 anapandia eka mzima, ama ananunua bag moja anapanda na haitoshi. Sasa tulikuwa tunataka tuwafundishe wajue kuwa ni lazima tuwe na mbolea ya kutosha, tuwe na mbegu inayotakikana certified. Ndio sababu hao sasa ambao walikuwa hawajiwezi kufuatilia mafundisho ndio tulikuwa tunachukua. Ndio tulikwambia tulikuwa tuna vet. Sasa wale ambao walipita huo mtihani wa kusema they are resource poor and they are willing, they were applying. You have to apply and we vet.
Hatutaki mfanyikazi, hatutaki chief, hatutaki mwalimu, huyo mwenyewe anaweza nunua. Na nilikwambia tuko na 65,000 farmers. 20,000 ndio wale resource poor. 45,000 ni wewe na mimi ambao tunajiweza. Ambayo tunajiweza, tunaweza nunua mbolea, tunaweza nunua mbegu ile inatakikana, tunajua walimu wetu wako wapi wanaweza fika. Lakini shida yao ya wale 45 ni marketing. Aggregation. Unaona hata saizi wakulima si wako wanavuna, lakini si wanalia, bei yetu ni mbaya, tutauza wapi? Ndio sababu hao sasa tunawaleta kwa aggregation centers. Wale ambao walikuwa wajiwezi na wale ambao wanajiweza kidogo, shida yao ni kuuza. Sasa ndivyo tunawaleta wakutane katika aggregation centers, wasaidiane hapo. Sasa that is the criteria the farmer has. Sasa mkulima mwingine tunawaita category 2 ambaye anaweza kupanda vizuri lakini kuuza ni shida. Post harvest management was also a very big problem. Tulikuwa na very high post harvest losses to 25 to 30. Lakini saizi tumereduce, we are at about 5 to 8% post harvest losses. Sasa wakulima wengi hata waoni. Katika post harvest losses tumefundisha wakulima maneno ya kutumia technologies kama hermetic bags, hatutumii madawa. Ukivuna ukaushe kabisa, make sure that mahindi yako yamekauka, tumewapatia moisture meters. Make sure that umepima mahindi yako 35.5% or less na ni safi. Unaweka kwa hiyo hermetic bag, unafunga. Hayo mahindi yanaweza kaa hata miaka 3 bila wadudu, bora umeweka mali pako raised. Unaelewa? Sasa tunataka pia nyinyi ambao sisi ambao hatuna mashamba tunataka kununua mahindi, tununue mahindi katika our aggregation centers. Tutapata mahindi masafi ambayo yako safe for food, hayana madawa, hatuweki madawa yoyote. Na ndio naona tuko na watu kama Grain Pro, watu kama Bells ambao wana supply those matandarua. Sasa wakulima wetu tulikuwa tuwapatii tu ati mahindi na mbolea peke yake, tunawapatia paka hizo hermetic bags. Sasa mkulima anapata hermetic bag 10 na anapata hiyo tarpaulin ya kukausha mahindi. Sasa wewe, kwa vile shida yetu kubwa ilikuwa ni marketing, pesa hakuna na chakula hakuna. Sasa mkulima akivuna, kitu ya kwanza tunamfundisha mkulima, chukua magunia 10 yako masafi weke kwa nyumba. Hii ingine leta kwa aggregation tuuze upate pesa. Because wakulima wengi wakivuna wanauza kila kitu. Alafu baada hapo wanaanza kununua. Na wakienda kununua sokoni tunanunuliwa mahindi mauzo. Ndio unaona hata saizi brokers wanakuja kwa aggregation wanunua mahindi masafi, waende barabarani wanunue mahindi machafu wachanganye. Lakini tunafundisha wakulima wetu eat the best, because wewe ndio mkulima. Kwa nini uite vichafu? Ile best jiwekee. Wewe na familia yako, from harvest to harvest, you should not go to the market to buy food. Sasa ukiongelea tu wakulima wa Kcep wote, hakuna wale hununua mahindi siku hizi kwa vile wanakula yao. Alafu sisi ambao tunaelewa, tukitaka kununua mahindi pia tunanunua kwa aggregation centers. Utakuta mahindi masafi ambayo hayana mwozo, hayana uchafu, hayana madawa. Kwa hiyo hii maneno tuweka hizo post harvest tunaona madukani na chemicals yalikuwa yamekuwa mengi, tunapata magonjwa mengi kama kansa na nini katika kukula hiyo madawa. Sasa Kcep pale tumefikia saizi, tumeingia kwa value addition. Wewe umeona hizi equipment ziko hapa, wakulima wananunua vitu kama tinga, wananunua posho mills, ili mahindi yakiwa mingi kwa store wanasiaga unga yao ndio wasiende kununua unga. Sasa wakulima wakiwa kwa group bado wanalipa tu 10%. Naona kama machine, kama wengine wamepata big machines za 3 million za kuweka kwa warehouse kama hii 3 million, wakulima wanalipa tu 10%. Alafu sisi tunalipa 90%. Tunalipa pesa kwa supplier. Wanafanya procurement wenyewe watafute iko wapi, pesa ngapi, alafu watuambie tumepata kwa fulani na ni pesa 3 million. Wanaweka 10%, tunawekea 90%. Supplier anawapelekea. Ana test, inakuwa mzuri, inafanya kazi, tunalipa supplier. Ndio umeona some of these machines here. Sasa wengine wamepata posho mills, wengine wamepata planters, wengine wamepata walking tractor, wengine wamepata sprayers. Hapo sasa ndio Kcep tumefikia. Sasa next year pia tutakuwa na exhibition kama hii ya kusema sasa Kcep imeisha kabisa. Kwa tunaendelea kutoka pole, lakini mkulima tumemtia nguvu aendelee kufanya kazi na our stakeholders. Na especially our agro dealers, they are well trained on ethics and conduct.
Unaona mara nyingi unaenda kwa agrodealer unapewa fake seed ama fake mbolea. Wale agrodealer wote wa Kcep 150 of them in this region ni wale ambao wako tested. Hata we are handing over to the county. These warehouses zote 18 we are handing them over to the county. We ensure that wamesaidia wakulima kuendelea wasirudi chini. Our stakeholders wote we are handing over farmers to them. Kwa sababu tunaita wakulima wengi. Asante sana Kcral, na naomba Kcep inakwenda kuisha kwa sababu ni mwalimu mzuri. Utaendelea kufundisha wakulima. Mimi nitaendelea kufundisha wakulima, hata na nyinyi tugieni muendelee kufundisha wakulima. Na mimi before niingie Kcep I'm a trained extension officer. My profession is agribusiness management. Zaidi ya wakulima 500 hapa Mauka Warehouse katika eneo bunge la Njoro wamekuja hapa kwa ajili ya kusema kile ambacho kimewasaidia kupitia Kcep kwa miaka 7 ambapo wametiwa nguvu wakulima wadogo na kuhakikisha kwamba wanatembea kwa miguu yao. Shirika hili limetembea na mkulima ambapo kwa 90% limekuwa likigharamia mkulima na mkulima mwenyewe kulipa 10% peke yake. Lakini wakati wa corona ilipoingia basi ikamsaidia mkulima ambapo alihitajika kulipa 5% peke yake. Kwa nini? Kuhakikisha kwamba anapata usalama wa chakula chake pale nyumbani na vile vile anapata kipato. Lakini umefika wakati ambapo sasa wamesema kwamba mkulima, tumekutia nguvu, tumekushika mkono, ni wakati wako kutembea kwa miguu yako mwenyewe. Ndiposa maonyesho haya yanawaleta pamoja wakulima na wale washikadau wengine katika sekta ya kilimo, wakiwemo wadawa, mbegu, mbolea, kuhakikisha kwamba huyu mkulima habaki yatima, lakini ana wale ambao wataendelea kumshika mkono na kutembea nao katika kilimo. Enaeli Mlinga, Akili Shambani, hadi juma lijalo kutoka eneo bunge la Njoro. Kwaheri.